Hola YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy regresamos a día 4 de Masters Madrid. Hoy va a jugar FPX contra Laur y pues si no me equivoco el perdedor se va a su casa. El que gane tiene la posibilidad de continuar y tener un sitio en playoffs. So, los veo ahí. We don't know how that looks here. We need to see how this competes because Carmine Core swept FPX. We're right in. So like taking a little stab there. Able to TP out, but contact found early on. Y Laur está defendiendo de putazo. 3 members allowed actually. They're doubling down on this. Yeah, they're pushing through. Oh, Lysor didn't see it. Loud are so close to this. This Damn. is devastating. Güey, Laur viene atrás, güey, y no tienen un centinela, güey. What's going on elsewhere? Deciding to go all the way around T-spawn, not kind of slicing through tiles, which is where the vast majority of FPX currently resides. So Les needs to be really careful here. It does have Counzine by his side, and that's exceptional work from Loud. Clear cut. Y se los encontraron. And concise. Ay, güey, perdón. Lysor has no idea what the hell just happened, but that was just a sweep. Now half a second either way, Lysor maybe spots this out, finds the opening kill, and shuts down what looks like a very well-planned pistol round here from Loud. A consolation here, potentially no QCK. Clean. Quick to it. Loud will start the map. Si no me equivoco, personalmente, de todo lo que he visto de todos los equipos, creo que FPX ha sido el más, entre comillas, malito, ¿verdad? Obviamente son uno de los mejores equipos. Nos hacen mierda a la mitad de todos que están viendo esto. O más de la mitad, tal vez al 90%, ¿no? O sea, tal vez hay un pinche 10 y si no el 99%, ¿verdad? O sea, pero... Pero sí, de todos los equipos se vio como el más malito. FPX contra quién jugó la primera, contra Team Heretics, ¿no? Tricky, obviously with classics, this map not particularly comfortable. Lysor did get a little bit of space, so that could be relayed into those later rounds. If maybe that's something they could explore, but for now you can see them taking the tour. This will probably play in if anyone. There's going to be QCK over there. Oh, fuck. Yeah, y si los escucha, ¿no? He's heard something, enough to turn his attention back. Maybe just the time, no one seeing anything. That's oh, y si se llevó otro. I mean, se lleva una Bulldog, güey, pero va a estar muy cabrón aquí. Another individual fight could open up the potential of a plant. Si sale, sí, ya salió, ya salió. Yeah, the timing. Nice. Nicely done by Counzine. Crest the corner, finds him. I think off the back of that, actually, QCK does get his ultimate, so... Oh, really? Yeah, yes, he does. Tools to bring in here. Obviously loses out on the rifle, but yeah, QCK ya tiene su ulti. El Phoenix aquí tal vez sale como loco, güey. Will pass across, get him a Bulldog at least. Expected, obviously, with this composition, I mean, I agree with Mimi, this is almost the better showing of this composition. The ability to be very proactive, set QCK in motion. So that Counzine hasn't got an assist yet. Doesn't really matter, even after the pistol round there. Did well enough for himself. It could have supported the player beside him, but I mean, if you're there, you're there. Now the bonus does have a great deal of bite to it here for Loud. Oh, but wow. A little further ahead than less expected. So going to get the drop on him and open up a big avenue of Y sentaron a Laur, sentaron a Les, güey. Que para mí es uno de los mejores jugadores que tiene Laur. Es uno de mis jugadores favoritos, güey. Les es muy bueno. Me encanta cómo juega Les. Things come through from FPX, I think noting or potentially noting somebody towards market. Don't like what they saw. Do have themselves a very favourable fight towards A. Two, he's not committed. No, sitting quite deep. They still have the paranoia. Still have near on full kit, barring the owl drone for Sadak. Counzine pretty well situated, and so is QCK. So they could run a pretty good retake if they get there, but again, keep your eyes towards QCK. He should have been able to clear B by this point, so they could alleviate all the pressure. Now seeing this utility towards A, this should be a comfortable rotate, and you've got to look for that backstab. How much value does QCK find?
little bit of stall on the one way. Just trying to go over the top. Oh, sí lo vio, güey. Wow. Chip damage, not gonna convert to God a kill. But there's the damn. site found, and the flank is on the way. Eyes towards QCK here. Potential victim. Does he find it? No, Oh, dealt with. wow. QCK, that's gonna lose a lot of the punch from this round. Loud now looking very vulnerable too. He's in Cowanzine. Lovely work to bring it back to a 2v2. How dare I doubt them? Great for them. No, Lysor. Oh loses the my fight. This God. is ridiculous, Autumn. Come on. No flashes to play through on that smoke, and doesn't get too invested on the tap on the spike, but now he has to go. He's got to take this challenge. Halfway not achieved. Autumn plays it well. FPX. Get across the line. God damn, ya se les estaba yendo de las manos, güey. Cuando tenían toda la ventaja FPX. Loud, güey, Loud alcanzó a traer esta partida para atrás. Qué bueno. Even when QCK falls there, it removes a big tool in terms of the retake. Yeah, a number of kills coming through. Güey, ayer me quedé bien dormido, vergas. Estaba bien cansado. Y ayer los que... Bueno, ayer medio prendí en YouTube para Premiere. Creo que tal vez voy a aprender en YouTube para Premiere estos... Para... Pues no sé. Nada más creo que voy a aprender en YouTube para Premiere. Oh, qué buena. Esta temporada no va a haber videos de YouTube. Otra serie de Premiere hasta probablemente la próxima temporada. Oh, qué buen blind. Really not want to tussle with it. Yeah, conceding the space. There's no real follow through from FPX, but it has drawn a bit of a rotation. It's only QCK over on this side of the map now. Just holding contact towards main. Potentially going to spot this out. Yes, oh, wow, qué ángulo. We'll slow things down on the way in as the spike makes its way over. Y este güey tiene ulti, eh? Very well equipped on both sides here. Could be a plan though. I don't think Loud can really deny stop that. This, no. They've still got a little bit of a glimpse towards middle when you're keeping in mind Autumn's position, but he will probably... he either has to go and be proactive or fall back towards B main. We have to wait and see what they opt for. Looking for that deep smoke towards main. This should start off the retake. Alt invested from QCK. Spots the player, takes him down. Can't get the follow-up in. Pero ya se llevó a uno, güey. Ok, ahí viene uno lurk. They're still holding on here, but Autumn's luck. There's oh, wow. the timing he Qué was buen, looking for, and it's worked so well for them. Qué buen post plante. Les. Vamos, Les. Si hay un cabrón que confió es Les. Oh, no, va a ahorrar, güey. Never mind, va a ahorrar. Oh, iba a decir, güey, no le den el 1v1, eh. No den 1v1 a Les, güey. Les sí los hace mierda, güey. Berlin looking very clean here. Shut down both the ultimate and QCK on the re-aggress. Great conversion from FPX. Closer and closer to that Hunter's Fury. You have the Reckoning available here. Loud on the other side, a lesser purchase, so... Guardian and a Stinger. Things will kick off here into round 5. Curious of... on some of these lesser purchases, just how proactive Loud are looking to be and make use of this combo. Right here. FPX seems as if, I guess, the first few rounds are a big indicator of how Loud want to play in there. Looking a lot more cautious. Still struggling to find an opener over on this side of the map. You can see straight away FPX is just waiting to read something. Y recuerden que estaba diciendo que FPX era el más malito, pues me están cayendo el hocico. Y qué bueno, I mean, lo que quiero es una buena serie, ¿no? En sí no le voy a ninguno de estos dos equipos. Por más que Laura sea de Américas. No, I mean, de los equipos que he visto, güey. De todos los que he visto, güey. De cada serie creo que tengo uno
Very much going through the motions of what they're trying to Aquí do, obviamente le keeping it very iría clean, a Loud. at least until this point, but you don't want to run A too low Team on time now. Heretics, le iría a Team Heretics porque... Fuck, Left Loud conceding güey, side. ese equipo es muy bueno, muy fucking bueno. Themselves a post plant here. A Really, Cormine Corp QCK to be the ones to lead the y a charge JD. the furthest away from this retake. A little bit of time will pass. Pero de los que creo que van See a... what they can do with this one. Anyway, they can create a little bit of a fuss here, Loud. De los que creo que van a pasar va a ser... Oh, wow. No sé si Loud pase. Pasa Carmine Corp. Flood from CT, not really finding the value until then. Oh, wow. Tui's and Callan drawing blood. God damn. To the side. Life's now pretty questioning what the hell's going on. No idea about Tui. Oh my god. In the end, keeps the composure, keeps his cool. It keeps FPX now in the lead. He was struggling to find an opener. Closing not so much of an ¿Qué acaba de pasar, güey? from life after Loud. Look as if they're about to sweep their way back onto site here. Yo creo que pasa Team Heretics. Damn, todavía falta Paper X. Left to just Never be mind, sincere on holy the shit, flank. never mind, güey. Hay un putero de equipos. Damn. Güey, aquí como se les fue de la mano. ¿Recuerdan que estaba diciendo que este FPX se veía como el más malito? FPX looking to pace change a little bit. They're rewarded for it. They've completely called off Loud with that pace shift. ¿A poco fueron? Gear switch up. Oh, and the follow-up as well. Güey, estoy seguro que no jugaron así. I mean, shit. Estoy seguro que no jugaron muy cabrón la primera partida. ¿Se flasheó el QCK? 3 contra 3. FPX with the right read once again to switch things up, knowing Loud are posting up pretty deep. Outside A lobby, catching them off guard here at the start of this round. Fortunately, losing out on the other side of the map. Life's in a position to cut off this rotation here. Oh, timing. I mean, if they keep... No problem is, yeah, Sadak's walking this way as well. So he just got the god read on the timing. Sadak, with the second opportunity at this, right? You think about that time, he was almost... They didn't really expect him towards that A-link side. This could be disastrous here. The timing's everything. Oh my god, y casi se le iba, güey. Takes down Life and leaves the last two. It's so indicative that they're going towards A now. With only 14 seconds, they have to commit. They've got to get that spike down. And oh my god. Gonna keep the plant safe for a second. Sadak finally draws in closer. Okay, bueno. Can't do it. Loud. Getting proactive there even Damn, after losing those first two players towards A. Alcanzaron a recuperar esta partida porque se les está yendo feo. Either way, would have sniffed out this flank coming through from Loud. Porque perdieron a uno en putiza y casi perdieron al otro, ¿no? O perdieron a dos de putazo. He does find that kill onto Life. Like I said, the flash catching both of them. You see, obviously, Qué buenas kills, güey. just off screen. But it's unfortunate because FPX, I think, read this perfectly with what Loud are trying to achieve early round outside A. Qué partida, porque siento que esta está yendo como muy, está muy cerrada. No es como una partida de cualquier equipo, o sea, no se lo va a llevar cualquier equipo. ¿Qué pasó, mi Víctor? ¿Cómo andas, papu? Oh, qué buena kill. Y tiene ulti, Oh my god. Ya saben que están aquí todos, ¿no? Oh, wow. Y ya saben que está el último ahí. Y como no tienen sentinela, esto está muy cabrón. Esto es el lado competitivo. So, Masters Madrid es un torneo muy grande que tienen. Es el primer torneo internacional. Y pues el quien gane, si no me equivoco, automáticamente tiene
el camino para ir a a Champions, que es como el, digamos entre comillas, el mundial de de Valorant. Tal vez no como el mundial, pero muy similar, es el torneo más grande. Sería como el Super Bowl más bien de Valorant. Y los otros son torneos como chiquitos. Fuck. Y a ver si entran para Champions. Estaría fenomenal que entraran a Champions, güey. FPX, and it might just be, yeah, exploration towards mid as anticipated. No, pero va muy buenardo, pa. It looks like a top mid burst, but already quite a deep hold from Sadak, so probably won't get fully affected by this flash. No, dips away on the corner. Should play in twoies now. You noted that paranoia coming through. Caught a couple of them. Going to draw in less as well. There's three-man kind of pressure towards middle. Not rewarding, but maybe looking at the extremities to find that pick. The problem being now, Lysol will be called upon. QCK and Kawanzine posted up pretty deep here, but they're going to hold their position. Ooh, they're trying to make a scramble. Oh, the spam. Autumn's going to obviously keep going, but again, it's well controlled by Loud. They've held on. Y este güey tiene ulti, ¿no? Y sí se llevó a uno, güey. What the fuck. Y aquí está Les, güey. Les con este de Lure, güey. Oh, fuck. El que va a preocupar va a ser la Viper, güey. Oh my god, he saw him, yeah. Autumn turned. Oh, se llevó a uno, güey. El güey lo alcanzó a ver de último, güey. Oh. No, güey. Oh, buena. Damn. Vamos 5-3, güey, pero está muy cerrado. Yo pensé que iba a ser una putiza muy cabrona de Loud, pero no, FPX está jugando muy bien y eso es lo que me gusta. Y ahorita viene Team Heretics, que es el equipo de casa, entre comillas, es el equipo español. Están en Madrid y pues ahorita lo vemos. Y lo vamos a ver en español para que luego no digan que soy llorón y la verga. Y pues vamos a verlos. Juegan muy bien, va a ser una partida muy cerrada porque FPX no es cualquier equipo, güey. Damn. Oh my god. ¿Cómo van a perder un half-buy, güey? Un half-buy y ahora ya tienen dos pistolas de... Oh shit. Just kind of roaming the map, and they're reading this as a B take correctly. So sí, güey. Es lo que me encanta de Valo, güey. Still has one as well, so there is a little bit of threat to this. And the Viper's pit on top. The pit definitely causes some problems for Loud here. Need to step the pace up a little bit. Trying to kill ideally here, but FPX is going to tuck themselves back in towards main, not risk anything. They got to get a move on. They got to get going. This Viper's pit's not going to keep going anywhere. They're going to be sitting on this one. And actually, maybe feels over the top to use it. They're in very good control here. Berlin's position is excellent. Going to punish the barrel that just showed through. Going to put himself on the line pretty much just to make sure no one's trying to go for that defuse. Damn, ¿ese es un Swifty? Ah, un Swifty, ándale. ¿Un Swifty? Swifty, güey. Ando medio dormido hoy, banda. No me juzguen. Ando medio dormido. Oh, wow, qué buen tiro, güey. Estos dos, güey. I guess not, porque creo que alguien compró una Vandal, ¿no? Y ahora ya vienen con OP, Loud. Ok, vamos a ver aquí. Y otra vez Loud. Loud. Otra vez les digo, güey, ando medio dormido. Les, güey. Les aquí empujando un putero. Pero si hay un cabrón que puede, güey, es este cabrón, güey. Les no es cualquier pinche jugador. Les es un buen jugador. Lo he dicho. Les para mí es uno de los mejores jugadores que he visto. QCK going to show his hand a little.
Stalling out towards B main, but there hasn't been Yo la neta sí pensé que iba a ser una putiza de Loud, pero FPX está jugando un Valorant muy hermoso y muy bueno. Y esta partida se puede ir hasta overtime. Puede ser la primera partida de ir a overtime. Creo que no ha habido ningún equipo que se ha ido a overtime. Ninguno. Hemos ido a mapa 3 siempre, pero nadie no overtime. Oh, wow. Qué buen trade. Pero saben que hay un cabrón atrás, ¿no? Buen blind. Oh, buena kill. Y ya saben que están acá. Oh, wow. Sí, Laura es de Brasil, pero es parte de América. So, representa América. No sé cómo funciona o no sé cómo funciona porque no sé si no hay una liga española. Española, ándale. No hay una liga brasileña. Porque hay dos. También Leviathan es un equipo brasileño, si no me equivoco. That's rough for FPX. I feel like they're starting to get some of the rhythm, right? They're getting some of those reads. Ok, 2 rondas más. Vamos a ver si aquí Loud aventaja un poco más o FPX alcanza a empatar esto antes de la mitad. Through a little bit pacier this time around. Maybe on the back of Autumn's ultimate, yeah, we'll pop this. Clear a little bit of space. Don't expect anybody from Loud to really be challenging towards this drone or the running back, but Tui's actually from the top of the box here, finds a kill. And the paranoia is good enough. Made sure he was being kept safe. Se van hasta las... el primer tiempo, o sea, la primera mitad son 12 rondas. Son 12 rondas. Y después de las 12 hay un cambio de juego. Máximo puedes quedar 6-6 como... Oh, wow. Máximo puedes quedar 6-6 como un equipo a la mitad. O sea, en un empate 6-6, ¿verdad? Porque hay 12 rondas. O puedes quedar un 9-3, 7-5, 8-4, 11-1, 12-0. Yo personalmente no he visto un 12-0 en un lado competitivo. Creo que la putiza más grande que he visto esta temporada ha sido un 13-3, creo, y eso fue de Sentinels contra Energy. 13-3. Aquí lo máximo que puede agarrar FPX es una ronda, sería 7-5. Y es el mejor de 13. Imagínate, tú vas perdiendo 12-0, un ejemplo. Se cambia de lado, ahora tú atacas. Si digamos ahorita estás defendiendo y ahora atacas, güey, pues nada más ocupas una ronda y ganas. Sí, así en estas últimas 2 rondas Loud está jugando muy fenomenal. Pero yo digo que un 7-5 o un 8-4 para FPX no es malo, porque ahora tienen que defender. Y no es malo, o sea, no tienen un mal equipo y están jugando bien. O un 7-5 les iría fenomenal, Oh, wow, ya ves. Aquí tal vez un 7-5, Ya, 7-5. Or not. 2 contra 2, güey. Oh, fuck. La acaban de cagar, güey. Tenían la ventaja. What the fuck. 8-4. Y se cambia de ronda. Los veo después de este cambio. Y no hubo ningún timeout, Toda esta mitad. 0 timeout. Eso es lo que yo creo. Ok, 8-4. Se cambia. Ahora ataca Loud.
Pero en sí el equipo que estoy apoyando full fue Sentinels, ya que cuando hicimos el video de YouTube de las cápsulas, ustedes eligieron a Sentinels como el equipo que íbamos a apoyar toda esta temporada. Y pues, esa es la razón. So, oh my god, y estaba blind, güey. Estaba blind, ¿no? Just left to rot. Now, the one, I guess, small benefit outside of this, you've already got a clear in mid, you've already got Berlin checking on that. There is no late lurk up middle, there is no aquí lo van a sentar. Yeah. Oh, qué bueno trade. Qué buen trade. Ese trade fue muy importante porque pues se llevaron a dos, güey, por uno, güey. Pero este cabrón... Oh, ya. Y sí lo tocó, güey. 3 contra 2. Vamos a ver qué hacen acá. Y ya saben, el Omen está preparado para este flank, güey. Oh, y está tocado, güey. Oh my god. Creo que este mapa es más defensivo, si no me equivoco. Imagínate, güey, yo pensé que sí la hacía, güey. Creo que le va mejor al tipo de juego de lado. Ese tiro, sí, güey. Sí, pero creo que este mapa es muy defensivo, creo. No sé si es muy atacante Es que, güey, este tiro, ¿qué, güey? Ese tiro fue un lucky shot, güey. O sea, en sí, güey, hay que decirlo como es, güey. Pero, pues, cabrón. O sea, güey, estás blind, estás cegado, güey. Estás cegado al 100, güey. O sea, fue un lucky shot, güey. O sea, ni de... O sea. Sí, el doble estuvo muy bueno, güey. Out of the, if I'm talking about kind of silver linings here, have been enjoying watching live. I mean, that previous series against KC, it put him, a little on the radar. Okay, ahorita vamos a verlo en español. Carmine Corp contra, FPX contra Team Heretics. Y vas a ver los comentaristas en español. Van a estar, güey, hasta lo que no. Ahorita te vas a escuchar, güey, cómo es, güey, esto. Oh, shit. Sí los vio todos, ¿no? Surely everyone turning attention. I think there's Wait, still no consideration that maybe there's going to be a late presence towards CT, but we know it. They don't. A little bit of a nuisance here for FPX. They're going to have to try and close that gap. And Sadak, yeah, there's okay. Putting the foot down. Not going to let much more play happen. Okay, ya está. Último. Having none of what they're trying to sell. Did lose 2 in the process. No eso. No que no le pongan carisma o no. Pero, oh my god, bro. O sea, andan... O sea, la otra vez estaba hablando porque estaba jugando Team Heretics contra Sentinels. Y pues Sentinels es el equipo que estoy apoyando yo. Pero la única razón que lo vi en español fue porque en español van adelantados como unos, no sé, unos 10. Do we get a brawl at the start? Oh, wow. There might have been a brawl, there wasn't. It was just a straight-up execution. Berlin finding County, I assume, through the wall, just spam, but QCK closing the gap here. But I don't think he expected the additional Oh, wow. Lysol was a surprise they didn't expect. Autumn holding towards top middle. This is good from FPX. Oh, God, maybe not. Les is still alive. That's 2. Les se acaba de llevar 2, güey. Güey, si hay un cabrón que se hace 6. No, ok. Ya me estaba emocionando. Iba a decir, si hay un cabrón que lo puede hacer es Les. Ya me estaba emocionando. Les se llevó a 2, güey, de putazo. Eso no estuvo mal. Era su bonus round. Fíjense la. Fuck. Le faltan 3. Eso es el mejor de 13. So tienes que agarrar 3. Sí.
Ajá, exacto, neutral. Es como aquí, güey. Aquí no están, aquí son americanos. Estamos viendo los comentaristas y entre comillas son americanos, ¿no? Maybe pueden ser de, no sé, de otra nacionalidad, pero pues estamos viendo Valorant en inglés. Y no están hablando como si Loud, ya que está representando a América, les están dando más a Loud y diciendo no, FPX está jugando. No, están hablando nada más del juego y qué les gusta, y si hace una buena jugada cualquiera de los dos equipos, les dan el mismo mérito. Si hacen una buena jugada, les dan el mismo mérito. O sea, ellos están hablando del juego y están hablando muy neutral. Eso es lo que me gusta. No me gusta oh wow, qué buen ulti. Pero aquí mano derecha. Oh, y sí lo mataron, güey. Y en LATAM siento que no fue así. Y, güey, te juro por Dios, güey, los comentarios, güey, que le estaban aventando, güey, a los comentaristas, güey, en Y este güey tiene ulti, ¿eh? ¿Se la va a aventar? Oh, wow. I wonder por qué no ulteo. 4 contra 3. Y todavía tiene el Cove, ¿no? Oh. Ya, y ahorrar. 11-5. Loud se está viendo muy bien. Este mapa es de Loud, güey, lo escogió. Aunque FPX ha tenido buenas rondas, Loud ha demostrado un poquito más. Pero FPX, güey, yo pensé que honestamente iba a ser una putiza más grande, pero FPX empezó a jugar muy bien ciertas rondas. Todavía hay posibilidad, no se ha ido a la mierda todavía esto, pero vamos a ver. Después de esta ronda, si gana Loud, FPX se va a quedar sin nada. Bueno, van a tener poquito dinero, no van a tener mucho porque van a tener 800, 4000. Van a tener dinero suficiente para armar algo y si pierden esta ronda, pero no va a ser muy fuerte. No pueden perder esta ronda. Les conviene ganar esta. I think they agree with you. They're drifting right back towards B. These setups being sniffed out very easily by Loud. Put them firmly in the driving seat, but not as decisive this time around. No, still aware. Maybe that push up. Or, exactly, there was a couple of positions they leant upon before, and you can see that it looks like FPX are trying to read this as a mid piece, but that's not the case at all. Maybe just going to allow for the plant to come in and play for the full retake here. QCK going to try and take as much space as possible. Not going to know anyone. Sí vio, ¿no? Sí lo vio. So that's going to be at least Ion noted. Sí, ya se llevaron a uno, güey. Ya se llevaron a Berlín, güey. Maybe just a spam through the smoke, but a likely position nonetheless. Going to leave Cowanty on the side. Oh, wow, qué buena kill. From Lysor. First step, they've cleared the site itself, but that deeper hold. Problem being now, Sadak can drift deeper and deeper on this with the Hunter's Fury. Less still with 2 snake bites as well, so asking another difficult defuse to go. Oh, wow. Found one blind. That's enough though. Pulls the trigger. Y se llevó a uno. Oh. Oh, wow. Y aquí es a donde les digo. Esta próxima ronda de FPX va a ser muy, muy, muy cabrona. Puede ser un GG's, honestamente. El otro equipo, FPX, no tiene dinero, güey. Van a tener, ¿cuánto dinero tienen? Ya, van a llevarse, no sé, 3 full buys y 2 live buys. El otro güey no, güey, que se lleva el puro classic. Ya, un stinger. Y el otro se lleva vandal, ¿no? O phantom. Ok, 4. En sí son 4 rifles, 4 armas. No compró. Oh, nada más está jugando con el ulti, güey. Oh, wow. No sé si esa... Uy, güey.
They're trying to stay close on this, maybe trying to play in Lysol potentially? Maybe trying to bait him in, yeah, but you almost don't want him in that situation with the pit as well. Sí, Loud está... Y este mapa, y a veces tienes que entender... A veces de lo que he visto es de que un equipo puede jugar mucho mejor en ataque que defensa. These early fights, there's plenty of time for them to still explore the map, right? They haven't really got a glimpse towards A. You do have a deeper hold though. Les has been holding that, so if anyone does go for very, Y ya sabe dónde está, güey. Y aquí van a clear este cabrón. Oh god. They've hauled him in here. Give him a little cubby to play out of. Well, maybe it's enough to stall. They're banking on this, but oh, wow, GG's. GG's. Oh, le dieron el 1v1 a Les, güey. No, GG's, güey. GG's, nos vamos a mapa 2, Breeze. Y creo que Breeze lo jugó muy bien Loud. Les, güey. Les vino a cerrar esta partida. Damn, los veo mapa 2. Ok, vamos a ver. FPX defendiendo primero y Laura atacando. Vamos a ver. Esto es muy importante porque si agarran, si se va lejos Loud, GG, y ya entró en putiza, güey. Güey, ¿le se llevó Cypher en vez de Viper? Oh, wow. Deal with Cowanzine though, and again, I'm waiting for that plant. I don't think anything's going to stop it. No, that flank gets called off from Lysol. Ayang did find a connection. 3 contra 2. ¿Ese lo mata? And yeah, look at the HP. Maybe Sadak's just going to leave himself as a body on the site here, forced to swing and does go down. Oh, esto es muy posible, eh. Olvidar. Era posible, güey. Tenían medio chance, güey, pero... Oh... Oh, esto va a estar muy cabrón. Y ya aventaron el otro, ¿no? Very difficult. They can buy time, free information. I saw desperate to try and get something. You can't blame the man for trying, but yeah, Loud not going to let this one. Oh, wow. Muy buena ronda de Loud. Didn't really see Loud rely too much on sight hits and full-on executions previously versus Gen G. No. Pissed around if it is any sort of indicator. Got an adjustment in their approach here. But yeah, really looking towards Life and Autumn to be very self-sufficient as well in these roles. Both the Yoru and the Jet. To pull a fight here on Breeze, obviously not going to see it necessarily in round 2. No. Don't see any sort of investment coming through, so it will just be classics. 3 rifles on the board though. The Bulldog in the hand of Cowanzine. But you know, same old. Aquí FPX va a salir muy rápido o va a tratar de agarrar un kill. NT, I mean, se intentó, pero era muy obvio, ¿no? O sea, es muy cabrón eso, güey. Era muy obvio, pero I mean, se intentó y pues no estuvo mal. En sí no estuvo mal. No estuvo mal. Se viene el bonus, güey. Este es muy importante para FPX. FPX pierde esto, va a estar muy cabrón. First map, they did do quite well initially. It was the ability that they couldn't adapt beyond that, though. Yeah, for sure. And I think the problem lies obviously on the previous map that you could see FPX wanting to be proactive. There just isn't enough tools really within that composition to you know, set Life and Autumn in motion. Here we have 2 way more self-sufficient duelists. Obviously, only really the utility to set them up. But Autumn going to open things up here onto QCK. Qué buena fucking kill, eh? That's what you like to see, but there's a lot of players here. Life going to get the follow-up contact, going to smoke it off, but Cowanzine going to get that pick, I believe, over from main. Yeah, and he's still going for it as well. That's not bad from Autumn. Right place, right time for him. That's the spike noted. Another player followed up. He's starting to heat up. 2 already in this round, potentially a 3rd. No, Sadak. Doesn't with the Bulldogs, so the plant looking like it's back on the cards. Fuck. There's a lot of utility to bring into this. Y ahí hay una banda atrás, eh. He does have that split through mid with Lysol, so they could potentially pero no la agarró, güey. Ok, Twist va... Sí, es lo que iba a decir. Twist va muy dañado, güey. Muy buena.
Muy buena de FPX. Se le estaba yendo un poquito de las manos, güey, pero muy bien. Ya clasifica, entre comillas, sí y no. O sea, si gana Laur, continúa. O sea, porque como funciona este torneo, es que si empezó el torneo normal, todos iban 0-0. Y y luego ganó, pues digamos, ganaron 4 equipos, porque entraron 8 equipos en total. Ganaron 4 equipos y de esos 4, pues todos iban 1-0. Jugaron todos los que iban 1-0. Y pues de esos 2 equipos salieron que ganaron 2-0. Esos 2 equipos automáticamente pasaron. Luego, ahorita, hoy, están jugando todos los equipos que perdieron. Ellos van 0-1. Laur y FPX van 0-1. El que gane de estos va a ir 1-1. Dos de los equipos perdedores van a continuar y van a pelear contra los 2 que perdieron, que iban 1-0. Entonces, estos 2 güeyes, los 2 equipos que ganen de estas 2 partidas van a jugar contra los 2 güeyes que iban. Y de esos 4 van a salir 2 güeyes que van a ir al playoffs contra los 2 güeyes que van 2-0. No sé si me expliqué. Espero que se haya entendido, güey. Oh, wow, sí lo agarraron, ¿no? Aquí. ¡Qué tiro, güey! ¿Se llevó a uno? ¿Se llevó a 2? ¿Aquí rotan? Pivotal player, how do you know to say that? Autumn, she find a TP over toward B side. I saw might be dead here. Pop flash gonna buy a couple of seconds, and speaking of seconds, they're down to 15. Oh, qué kill muy importante esa kill. Oh, Les no pudo agarrar su kill. Oh, muy buena de FPX, Muy buena de FPX. Noting there the rotation, whether or not Autumn was going to be the one to cycle back across, but he becomes the hero here on A site. FPX digging their heels in early on here on Breeze, keeping things 2 apiece. Fortunately, I don't even know if the Hunter's Fury, I think, caught the first tag, but nothing on the second there. As you noted, Lysol able to thrive in the chaos. Cutting through. Still coming back in with. No ha habido leaks ni nada. Nope. En esta se está viendo mejor FPX, sí, pues es el mapa que ellos escogieron. Oh my god! Nearly getting the kill. 24 HP left on Autumn. That was a labored spray, but just pulled it down at the end. Lo malo de eso es que perdieron el cabrón que tenía la banda, el güey. I'm enjoying watching him on this map much more. I want to see more from him. Bueno, ahorita van 4-4, pero Sarhawk va muy Oh, y sabía del otro güey, mano derecha. Oh, shit. Este mapa es muy defensivo. Oh, no, güey. Y ya. Y regresa, ¿no? Y ahora regresan. Oh my god. Qué buena ronda de Loud, güey. Qué buena ronda de Loud. Esta. Muy buena, güey. Oh, no, tenía, ok, tenía un Stinger. Pensé que tenía una banda, no sé por qué. Güey. Este mapa es muy defensivo, si no me equivoco. What the fuck, que acabo de ver, güey. Qué buenos tiros, hijo de puta, güey.
Está muy ajustado como para terminar en sí, so, I mean, esta partida... No sé, yo diría que es un 6-6, un 7-5 le conviene a Laure. O sea, y ellos con el 5, güey. Les conviene a Laure. Si hay un cabrón, güey. Si hay un cabrón, te juro por Dios que si hay un cabrón que lo puede hacer es este, güey. Si hay un cabrón que hace clutches. Something might be happening, don't move. Literally, don't look at them. They're understanding the process. They've gone, this is up to something. Let's hold for a moment. That spike is within touching distance. He's got to be careful of Berlin, who is, I think, jump spotting, but not particularly deep. He has left the spike up here, so back go. And where do you go for? You know that generally Berlin had been over towards that B side. Well, Lysol was spotted earlier on the pillar, so well, that's still going to be the end goal for him. Lysol just needs to play time on backside here, not give anything away. But, oh God! Oh, nearly caught in the open here. But he's got to get the plant. Yeah, that's not. He's let it go too far. A nice attempt, but they are a million oh miles my away. God, Les, güey. Tip the scales over. I am rather impressed with what. Güey, Les se llevó a 4, güey. I mean, a 3, perdón. Les se llevó a 3, güey. Eso es un W, güey. Pero esto, güey, what the fuck. Se llevó al segundo cegado, güey. O sea, el primero lo entiendo y el otro ya estaba cegado. Pero ya tenía el crosser ahí, güey. Oh my God, qué buena jugada, güey, de FPX. FPX está jugando muy bien, Muy bien, pero fuck. Ahí ya casi se les iba de las manos, Si tuviera un poquito más, si Les hubiera empujado un poquito más rápido, güey, esta ronda hubiera sido muy diferente, Looking unapproachable, at least from main. So maybe going to have to opt for that play up through middle, which is what Les is trying to test a little bit for now. But progress towards the tube, it's something that has been left somewhat vulnerable. But Autumn slowly coming back around. It's going to be QCK again. Oh, no, güey. Hizo un swing, güey, pero se topó con la pared, güey. Y ya no pudo dar más para la derecha, güey. Por eso no lo alcanzó a ver completo. Se fue y se pegó, güey. Tuviera un poquito más, güey. Hace un swing más rápido y más, lejano, güey. Y creo que tiene una gran posibilidad de hacerlo, güey. ¿Aquí va a llegar a 2 o 1? No a nadie, güey. Being tested, and it's not just Zadak. Look what's behind him. There's other players trying to follow this pathing. Less waiting towards middle, but you've got Cowanzine here too. It's a pressure point they want to try and explore, and a weapon they want to get into hand. Aquí van a atacar para A, güey. Aquí es full A, güey. Right? They go, okay, well, you can have tube auto, go take main, but there is a player there as well. So a battle on two fronts, and not a comfortable one. Live gonna spot two. That was a little sketchy, but he's losing his support system. They found the player in CT, they found the player at the back of site, and now they oh, no. Lo más importante era esta kill, güey. Oh, fuck. Berlin goes down, but Life's position could still be devastating. Ya saben dónde están los últimos dos, güey. Oh, God, he's got a judge. And the position going to be seen. They now know where both of these players are. There's still a question mark for Cowanzine. Does he double back? But Les's position could be pivotal. And Lysol does get an upgrade here, so rifle in hand, but HP on life definitely a concern. Wait, la Jet. Recon bolt available. Oh, wow. That's going to be caught in this snake bite, but Cowanzine with the bailout. What a savior of the Lysol. Oh my God. Creo que ya no tiene tiempo. Disconnect from this, yeah. This is really difficult for Lysol. He needs to find a pixel out of place or a shot for free, which really Cowanzine isn't going to get. Ya no tiene tiempo, ya no tiene tiempo. Va a ahorrar, ya no tiene tiempo. Tiene que ahorrar, Lo vio de último, güey, pero ya no. Sí, güey. Ya es para la Jet. Bueno, pero se llevaron Ahí lo que les ayudó es la Viper, aventó su veneno al güey que estaba holding. No sé si aquí se va a ver. No sé si sacan el replay de aquí. Esa kill era muy importante. Si la Jet la agarraba era muy... Esta ronda hubiera sido muy diferente. Hubiera sido una putiza esa ronda. Oh dear oh me, Cowanzine. My God. He's
going to take a little nap this round, right off the rip. Life going to get to work. You can see the purchase is missing some elements to this as well. Ayang is Fueron a tirar el arma, güey. Dijeron a la verga, no la vas a agarrar. Actually falls. That might open up a huge chance towards this. Oh my god. Yeah, that confirms it. Can Autumn be the one to change this? His position will be considered. He's been there more often. Oh my god. Tenía la o sea, tenía la jugada, güey, y ya tiene vándale. Oh no. Just losing out on the knife there, but still want to do some damage. Lights all working off the back of the information Autumn's putting down, and they're still going to try and get that pressure, but no start on the plant just yet. No defuse to begin until now. Autumn stands his ground, takes down less. Two is what you got. Anything he's going to Oh my god, qué buena ronda. Güey, esto es como... Güey, ganan una, pierden una, ganan una, pierden una. Este güey está cerrado, güey. O sea, es para cualquier persona esto, ¿eh? No surprise to see a timeout called after that. A little bit of a pace change here, but I didn't even see the switch back from the knife there. Yeah, unfortunately, I mean, Sadak obviously fallen to the snake bite here. Can't really be avoided. And the test begins again. Oh my god. The only real threat to that round was going to be QCK, and he is gone in the blink of an eye. Cowanzine. Holy shit, güey, se llevaron a dos cabrones, güey, en un segundo, güey. Vete a la verga, güey. Esta ronda se ve como para FPX, güey. Al menos que hagan una pendejada, güey. No veo una forma donde... A donde Laura esté... That's a rifle. If Tui's can possibly cross up to it, I don't think he's got the time to do it now, but... He's got to wait for his toxin to rebuild. I mean, the end game looks like less to eventually creep towards A, but this is a really hard fight. Oh, aquí lo van a matar. Rotten, yeah, Life. Pero creo que entra Tuis, ¿no? Y agarra el arma o no? Se peló a la verga. No, no la agarró. Ay, güey, se me durmió el pie. Did he get spotted? No, I don't think so. No pin coming through. Oh, he's cleared though. Oh, wow. Now Tui's with 13 seconds. Oh, 5-4. Pero honestamente fue muy buena ronda para Laurs. Era su save round y ahorita se viene el full buy, so no fue tan mal, no fue tan mal. Pero FPX está jugando. No, FPX. Mira, y aquí se lleva el otro cabrón. Qué buenas rondas de FPX, Este güey enojado, pero creo que se molestó porque lo mataron de último. This is what it was for, the buy round that's coming in now. At 5-4, Loud need answers because FPX have been meeting them every step of the way, and it's been individual, it's been punchy, but it's been damn good. Here. Gonna note a couple steps. Bring the alarm bell towards middle. And a further adjustment here again from FPX. Actually posting Life up. So won't expect to see him getting too aggressive here. Especially with nobody on the side of Loud on the other side of the halls to him. And if you're Loud, you're so conditioned to be worried about, okay, exactly. Life going to be here? They're waiting to see who shows where around the map. Oh, wow. Este güey salió todo tocado, güey. Berlín anda más muerto que vivo, güey. Y es muy importante que se lleven a este güey, porque si se llevan a este güey, pues en sí no van a tener humos. Pero, oh, güey, Life aquí con este... Pero Twist lo está esperando, güey. Oh, my God. Berlín ya está muerto y Twist, y Life ya está muerto. Oh, wow. Oh, wow. Y esta ronda ya es de Loud. 5-5. Very comfortably here as the other two players quite far away. Punchy reaction there to the pressure coming through towards the Loud spawn. Unfortunately, that side hole just crumbling.
¿Ahorran o si lo van a buscar? Sí tienen en sí dinero para buscarlos, pero más el... Ya, yo creo que el call aquí es el Viper. Ve, busca si tienen la posibilidad, mata uno o dos, pero si no, o sea, ni pedo. Y el Soba 100% está ahorrando. El Soba no tiene tanto dinero, so él sí está full ahorrando. La Viper tiene suficiente dinero, güey. Por eso subió más agresiva, por si se topa con alguien, tiene la posibilidad. Pero no están moviendo. Y aquí ya empiezan a buscar y no, ya no hay tiempo. Much more patient play, you know, much longer held default as well by Loud. That was extremely patient. Mientras su mental no se vaya a la mierda, están bien, güey. 5-5, güey. Está muy cabrón porque yo creo que este mapa es muy defensivo, muy defensivo, güey. But adding on the back of that, we've now just seen the operator. I was going to say, what's really curious is actually it looks like FPX is going to continue to slow. Oh, wow. Porque eso acaba de decirles, güey, tienen OP, güey. Y ya se fueron a A, güey. Dijeron a la verga esto, güey. Ah, no, estaba en A, perdón. Pensé que era la Jet. Me pendejé. FPX apenas gana, se confía, me parece, sí. Gana una y como que se les va. Es que está muy cerrado esta madre, güey. A donde el güey que haga un error, güey, es el que hace. Oh, wow, qué buena kill, güey. Muy buena kill. Gotta be careful though. Two players, and that's crisp from Sadak. Life does well to find less. That removes the middle threat, but still there is pressure points to this. You can see the gap being closed, but another qué buena kill, güey. And another body to add to the list. Cowanzine trying to trip. Oh my god, muy buena ronda de FPX. Este güey Atom se mamó, güey. Qué buenas. Se llevó 4, ¿no? Se llevó 4, güey. And Autumn's allowed to swing all the way. Dry, by the way. Una. Barely saw anything from Tui's. Dos. Utility to set things in motion. Ah, no, se llevó 3, güey. God damn. Y tiene ulti. Se llevó 3. Ok, última ronda. Un 7-5, te digo, se me hace muy bien para Loud. Pero yo creo que ocupaba FPX un poquito más, güey, para llevarse. I mean, sí tienen doble dules, o I mean, maybe están apostando que su ataque sea muy buenardo, Nothing comes through it. Sadak's in deep here. Yeah, but it's just Sadak. There's no one with him. They're trying to maybe find the rest of them. He's put his life on the line for this, but he's getting nothing for it. It's just Sadak so far. Oh, no. 4 of them. They've drawn all the rotations. The spike's still in spawn. Where's the value? Is it trying to bait out this B play? Once they get the spike, they're sure. I mean, yeah, Les has got a very deep position, but they haven't caught anybody in rotation. Oh, no. QCK nearly rewarded for his patience, but... Oh, no, güey. There goes that position. He has to fall off it. This plays in, I guess, Tui's. Y ya Les ya tiene full B, güey. Les ya tiene full B y aquí aplantan. Y aquí se viene el retake. Y hay un güey en tubo. Y ya está escuchando. Ya los escuchó, güey. Ya los escuchó a todos. When's his time? Some awareness. A couple of members of FPX actually looking back here. They've slipped ahead pretty well. Berlin is having... Oh my god. Que regresó a That was the plan. This is the fallback and it's worked well enough to take down life. Autumn though, with his presence con el ulti. find the frag towards Cowanzine. And QCK. Oh my god. Se queda Les, güey. 3 contra 1. Left in a 1v3. And FPX looking like the real deal here. Les with a spray, but look at the... Oh my god. 7-5. No sé, yo creo que es muy bien esto para Loud. Mapa muy defensivo, güey, y sí, FPX tiene doble dules, pero si no agarran si no agarran ventaja con esos doble dules, güey, va a estar muy cabrón.
Porque Loud, si no me equivoco, tiene muy bien Loud tiene un buen equipo para defender, So, vamos a ver. Was this a flash in the pan, a death rattle from FPX, or was there truly some life to them here? No sé, güey. Yo creo que esta ronda, bueno, este partido era la mínima Sheriff, güey. Los que digan que la mínima es muy fea, güey, están locos, güey. Yo ocupo mínima 2.0. Oh my god. Despite not committed just yet by FPX, so really relying on Life and Autumn. Really wants to find an opener, but Tui's got himself into a... Oh my god, se acaban de llevar a 2, güey. Y ya van 5 contra 3, güey. Esto se les está yendo muy feo, muy feo. Tui should be dead, right? Oh my god. Quick little pop flash spotting out Sadak, and Autumn's feeling Oh, himself, so he's gonna stick that fight wait, too. se acaba de recuperar. But he's done so much damage. Ya duérmete. Si apenas vamos empezando, Romy. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Ya despertaste? Cállese, mamá huevo. Did get tagged by the spy camp. Lucky not to die to the wall bang. Now the problem is QCK. Look at the position he's in. Oh, ya. Ya queda uno. His chances are fading here. There was a little bit of a moment in middle where maybe they could have done a bit more, but with 10 seconds, players left, right, and center. Sheesh. Holds the ground. Me despertó mi loro. Que tiene hambre, dice. Players, I'd say, are very ¿Tu pajarito? good, almost specialists at holding these sites down, being those kind of stoic members that can be rocks of the team. And this could be one for less here, already towards the top of the board for Loud, but could continue. Okay. Autumn had a real opportunity. He gave him a solid start here. Definitely finding 2 follow-ups after Life. El Popeye, él no tiene él no habla, ¿verdad? ¿No es pajarito que habla? Now we'll get the pistol on the board. Still Second smiling. half. This is, well, they're here. Quite a few of them. Help. It isn't just less, but he's got to be a little careful because there is that kind of gap close on Autumn, right? That could be an issue. Same with Life to an extent. And yeah, they found him. So quite the audacious attempt. Dice algunas cosas. Ok, pues aquí se viene el 7-7, güey. Oh, that looked on. That one is second time of asking, and Loud looking composed, not falling until then. 7-7. Era muy obvio, ¿no? Ganaron la primera, full buy segunda, 7-7. Pero se viene el full buy de FPX. Aquí es honestamente a donde vamos a ver qué es lo que tiene FPX para ganar. Aquí ya van a mostrar todo, güey, porque ahora sí ya tienen todo. Armas, dice Currito, hace sonidos de tercer talento. No, es muy talentoso ese pajarito. El mío no dice nada. I mean, I don't know if I was going to see it round 3, but it's very early to go for this. Yeah, it's a hefty investment. And this is where I want to see if it works against Autumn and Life, who aren't afraid to get in your face. They might take a challenge on it. I want to see what the reaction is once they know this has come out. What a big investment here. FPX with 2 players at least heading this way for now. Güey, si pierden esta OP se les va a ir a la mierda, Sí. Pressure starting to mount. Life gonna cop a fair crack of damage. As does Autumn at this point. So oh my god. Suffering. Good start for Loud. You'd be happy with that, and obviously for FPX, that's going to take the wind out of your sails. Yeah, both duelists kept in check here. Definitely going to make an explosive execute feel a little more uncomfortable. Pero Life, güey, con pinches 30 de vida, güey. Esto se le... Oh, ya entró. Y saben que hay OP, güey. He's trying to ignore the one and look for the others, but the TP's been taken. QCK's in a little bit of trouble here, opting for the third rather than the first or the second, because he's really... Oh, wow, y se acaban de llevar OP, güey. He was surrounded by the end of it.
No sé si la van a buscar, güey. No quieren esa OP, güey. No pueden perder esa OP. Esa OP es muy importante. Este güey lo van a matar aquí. Ya. Ok. Muy buena. Wow, se les... Este güey tiene que ahorrar. No, güey, que va a buscar. No tienen dinero, güey. Pierden esta arma, güey. Se les va a ir de las manos. No, güey, que busca esto, güey. Sí, no, tiene que ahorrar esto de a huevo, güey. Sería muy cabrón. ¿Ese tiro qué, güey? Oh, wow. Y no tienen dinero, güey. O sea, tienen muy poco, güey. Loud en la segunda fase de la partida siempre recupera chingón. Sí, güey. Y se acaban de llevar 3 rondas seguidas, güey. 3 rondas seguidas. Maybe because Life and Autumn were tagged up and they wanted to try and formulate some sort of fake and, like I said, catch somebody in rotation, but it seems a little disjointed. Well, this is the first time we get to see this A take. Now, it's really kind of top-loaded, right? Life's the only one with the rifle. Everyone else on Sheriffs. A little bit of kit to play with, but not as much as I'm sure you'd normally want. ¿Aquí lo va a agarrar el cable o no? Oh, wow, qué buen kill. Pero este güey está con el... Sí, güey, porque, güey, este güey es muy importante. Si este güey lo matan, güey, va a ser muy cabrón, Ese es muy importante, esa kill es muy importante, porque ese güey es el... No, güey. Oh my god. Era muy importante esa ronda, güey, porque tenían una banda, güey. El güey que mataron, güey, a este Live, pero Live la jugó muy bien, güey. Pero todavía tienen OP, güey, no sé, güey. Está muy cabrón. 9-7, güey. Se les acaba. Ok. Viene lo mismo. Se viene el safe round. Si no me equivoco, porque después de ciertas rondas te dan te dan más créditos por perder, güey. Creo que se llama Losers Bonus, algo así. Y te dan un poquito más de dinero, güey. Aunque pierdan esta, creo que todavía tienen para la próxima. Tienen 2 rondas, güey, para full buy. Pero tienen un ulti, tienen varias cosas, Y lo agarró, güey. Y ya no puede ultear. Muy buena navaja, Muy buena navaja. Potentially, you can see the reaction almost instantly from Loud towards middle. Starting to close that gap. You're going to have QCK on the way. The ult is going to come in, and already it's a site being evacuated. They're already sitting a lot deeper. FPX will get themselves a plant. They are so close by here. Autumn, got to be careful about this one. TP, when he goes back, look who's waiting. Whoa, oh my god. So unfortunate for QCK. Oh my god. El Soba. Ese Soba qué. Berlín viene corriendo. Oh, güey, qué buen flash. Oh, güey, atrás. ¿Saben que hay uno atrás, no? Oh, muy buena. Muy buena de FPX. ¿Y agarran OP o no? ¿No agarraron OP? No, no agarraron OP. Güey, yo quiero ver el TP, güey. El TP, güey, que se fue hasta Juan de la verga, güey. Muy buena, 8-9. ¿Hay mapa 3 o nada? ¿Crees que mapa 3 o aquí se termina, güey? ¿Laura agarra el 2-0 o nada?
I want to see QCK activate, if I'm honest. He does need to start picking up the performance here. Sadak with a... Oh, no, hubiera... Harvey on the Güey, other avienta la side. navaja, It's se gonna lleva be everything. The 3 timing is cabrones. gonna be on the wire. Perfect play from Sadak. Meets life on Se the llevó a challenge. 2, güey. With the nade on Autumn. Oh And my he has god. just Y se ve broken muy FPX's posible back this round. un Berlin, that 10-8. late positioning he's been kind of known for isn't going to be a surprise now. He has to play this forward. Not going to be able to do 10-8. it. Niang, nice connection on towards one. Nah, man. Hold on. Okay, Oh easy. my god. Easy now. We'll find it through the smoke. Yeah, Sadak's absolutely breaking the ankles of FPX on the way in through the Esa split. navaja, güey. Mira, aventó la navaja, aventó su de este. Se lleva este y luego creo que la explosión, güey, se llevó otro. Oh, bueno, su molly, güey. Oh my god. Fantastic stuff here. We'll be allowed to call a timeout. Actually, no, sorry. My mistake. Did just FPX? change. Just got debated. Not your mistake. I Nice promise it cover. wasn't. It did say loud. Maybe they both called timeouts. They could have both. You never know. It's a mystery. We'll start with the FPX. Ok, ahí timeout, los veo después de esto. Talk to me about Tienen the 3 first round. ultis This is a goer. This FPX. should be a big round. Early exploration. Si no me equivoco, FPX pierde esta ronda y se les... y GG's, And it is going to be the speed piece. Last Se va. time, Si they pierden esta ronda se ve un 12-8. early. This time, sticking around. Life Tienen que on the ganar way, esta though. Can ronda, güey, de a close that huevo. gap. Can he find a target? Find someone to play towards. Autumn's right by his side. And Autumn. ¿Qué acaba de pasar? Se llevaron a Tuis. They could do with a little bit more. Less still lingering around. And Autumn just bringing Se acaban de llevar a... fury to this side. Less left walking away. Wounded. 5 bullets to play with. And he thinks it's enough. Oh, wow. Autumn is audacious. 1 contra 3, güey. Oh my god, pero tiene el spike, güey. Finally makes it here. Have you got a 1v2 in you? Have you got the ability to do something about this? Oh my god, güey. But Autumn just that bit better. And keeping FPX in touching distance of that scoreline. Pero tienen muy poquito dinero, ¿no? Actually coming out, I think 2, maybe 3 purchases available. Still got the Blade Storm, so an opportunity to force back in here. Güey, no sé cómo lo recuperaron esto, ¿eh? Just shutting down. I guess the second leg of this execute. Once Autumn TP's in, the Astro Smokes come up and create a couple of pockets. Lo estaba recuperando Laur eso, güey, después de la primera kill. Porque se les estaba yendo rápido, güey. Nonetheless, FPX find their 9th. Gonna switch things up, back over towards A once again. Same setup, same TP for Autumn, so expecting him purely dedicated towards information gathering. Oh, y aventó el de este mal, güey. That up, no one saw it. Oh, y ya se llevaron a uno, güey. Se llevaron a Life. And Sadak with a ghost just got Ian. What has just happened here? Well, Hunter's Fury here as well, yeah. They can clear out a lot of A. Yeah, Lysor has to play much closer. Not the lineups he'd probably be wanting to go for. They have to play. Oh back. my god. Lysor is panicking surely in this one. He's got an army against him. Bodies on bodies here. QCK trying to play ahead, gets a little bit of a glimpse, but it's Autumn you got to be worried about. He makes his appearance known. Oh my god. From 4 kills to 3 kills in this round. Autumn. ¿Cómo recuperaron eso, güey? Se les estaba yendo de las manos, güey. Elimination on the line, and he's stepping up to the plate. 25 and 15 right now. ¿Era Berlín el que estaba en Keeping cueva? the hopes alive for FPX. I was gonna say, Mike, you know, that last round, call it a good round, but also got to know Autumn got 4 kills there. And I said, well, surely you can't do it again. In Qué my buen head, flash, but eh. can you depend on that? Apparently you can. Ese flash era muy Just importante. Pero through ¿quién era el que estaba middle adentro? was really rather God-sent. All things tied up now. Operator in play for QCK. He's going He's committed. walkabouts. He's committed He's on this drifted one. so deep out of here. Lord. And Dash is exposed. Oh, he's no. desperate to make up for it. You can feel it. Yeah. He's trying so hard, almost too hard to try. Y ahora and no beat pueden it. dejar ir esta OP. Scoreline that's just not sitting well with him. And he's been punished thoroughly on that. A little ambitious. Cow and Zine. Looks like half exploring here. Might hear this. We'll definitely hear Lysor invest the wall. Always an awkward angle though. Oh, no, güey. Loud. A little ahead of Acaban de themselves. perder 2, güey. They're responding to what they're FPX seeing. have sold this, yeah. Yeah, they've seen utility, they've seen players, and they've got life. Está on the bien side. fea, neta. FPX
Now they lose the camera as A mí well. tampoco me gusta mucho, It was a fake. No me gusta mucho, Hook, line and sinker, and life looking to be the Oh, wow, reaper qué buena on the kill. site, but he can't quite close out Tui's. Nor could he find Sadak in time, but by now the round. Aquí ahorran, ¿no? Porque ya no tienen dinero. Aquí ahorran. Aquí ni los van a ir a buscar, güey. Sería muy cabrón. Recuperen el OP, güey. Sí, es. Y ya ahorrar. Really activating, yes, individually in a couple of these, but now we're seeing this kind of, I'd say, across the board effect here. De repente se dejan de enviar mis mensajes. Ya te iba aventando la madre por ignorar. No, no. Sí te leí. ¿Tengo delay? ¿Cuánto tengo? A ver, deja checar si tengo delay en Twitch. Porque ayer chequé y recuerdan que vimos cómo. Creo que sí tengo delay, ¿eh? ¿Cuánto delay tengo? Yo creo que aquí va a ser el primer overtime de Masters Madrid. Y aquí ya agarraron a uno. Looking for it. He's been tagged up though. Berlin going to get towards site. That's going to be the plan coming through. Is anyone going to try and deny this? Anyone going to put their life on the line for it? Looks like they're trying to. Sadak on the gap close. Gets towards Berlin and gets out of there with his life. Tui's Se acaban de llevar a dos, güey. Loud, where the hell's this coming from? Life from up above though. Going to remove Kalanzine from this. You still have QCK. You still have Tui's with the weapons. And Loud still have side control. They're creeping back closer. Counterpit gonna come in, but there's still a gap to be filled here. Lysa is still a problem, as is Life. 2 contra 2, güey. Now 2 and less. What can you do? Desperate to try and do it. 2 contra 1, güey. They've got to play the time as well. Trying to draw out the last bit and get the drop of the pit. And now Ayang down to 1 HP. Could this be the clutch of his life? Oh my god. Keeping Loud alive with Fuse. 11-11, güey. ¿Qué les dije, güey? Yo creo que se viene el primer overtime de Masters Madrid, güey. What a crazy exchange. So nobody in a position to really punish off the back of these trips that are placed. Esa kill, güey. Qué asco. Y luego aquí se lleva uno, ¿no? Less and Sadak making that side look full hell with a pistol. Well, the first kill. The second, absolute madness from him. No, es el primero a 13. El primer equipo que llegue a 13. Ahorita van 11-11. Digamos que FPX gana, ya van 12-11. Entonces, todavía tienen que ganar la última. O sea, tienen que ganar la 13. No sé cómo se dice 13 en números así como de 12. 13. No es 13. Hay un nombre. Pero si Loud gana, o sea, si van 12-11 y Loud gana y se van 12-12, se van a tiempo extra. Ahora tienes que ganar 2 seguidas. He's not looking as confident now, trying to sit He's in a relaying little this deeper information angle. now that something's happening. Because look at the rest of the Activa team. tu dash, activa tu dash, activa tu dash. They're so far back. QCK has to find. Oh god, QCK. Honestly, he's lucky to be breathing. He's lucky to be alive. Because FPX will have that B site. They've got the divide up. They've got life on the site itself. Oh, this is on a knife's edge, Mike. It really is. Autumn actually almost being ahead of the wall there. Ahead of the divide, sorry. It will be a full 5v5 in the post plant. QCK still looking for something towards elbow. That 12th round being the prize possession here. Pop flash being held. Anyone gets contact. Berlin going looking. It's QCK on the other side. Qué buena kill, güey. And it's just nightmare after ¿Y Life se acaba de morir? nightmare. Se acaban de llevar a 2, güey. Sadak on the site with a tap on the spike. He's down low, but he's still going to find value for the trade. Tui still good for it. Man to the advantage. Oh my god. It's on light. ¿Cómo se les fue? He's got 1. He needs 2 more. But up above, brutal angle to break and less. ¿Cómo se les fue de las manos esta ronda, güey? Güey. Ok, este es punto y gana. O nos vamos a overtime o gana Loud. Wow. Beautiful retake though to pull off. It's like I said, a full 5v5 here with the amount of utility that's available on the B site.
GG's ir a current point. Yo creo que overtime, güey. Yo creo que overtime. Yo creo que overtime. Yo creo que overtime, ¿eh? Es el primer overtime. Sería el primer overtime, güey. Esta kill va a ser muy importante. Esta kill. Life has his ult and he's looking for that opportunity in middle. Can he close down on QCK potentially? Oh my god. Por fin agarró uno, güey. Yo digo que aquí gana Loud, vamos a ver. Pues ahorita se ve que sí, Loud va ganando. Playing very safe here, willing to give up the site, respecting what Autumn's been bringing. He's too much of a threat. This time playing with the pack, not playing ahead. They've got Se llevó a otro. Se acaba de llevar a otro. Why not let him? Can he be played in off this? Ian gives away his position. It's precarious now. They need a plant mic. We'll get it here, but timing a little. Oh, wow, esa flecha, güey. No command invested here, Loud. No secrets about this on the way back through. Sadak just stomping onto site. Oh, wow, GG's. Yo creo que GG's, güey. GG's. Y ya saben dónde está, güey. Y ya saben dónde está, güey. Oh, la verga, GG's. Y FPX se va a su casa, güey. Lo vieron aquí en vivo. Holy shit. Bueno, YouTube, como acaban de ver, Loud acaba de ganarle a FPX 2-0. Una partida muy cerrada, no fue tan como de un lado que como yo pensé, pero qué buena, o sea, es muy buena serie, me encantó. Loud avanza. Sigue ahorita Team Heretics, el equipo de España, contra FPX. Ah, no, PaperX, perdón. Y pues los veo ahí.